cover all the chapters, and the most important point concerning the understanding of radiology, and the point that uh, should be fixed uh, uh, regarding your future in radiology. And also, we are going to focus in the points that uh, mostly maybe face you during the exam. Uh, Inshallah, we are start from the last lecture, the thyroid and parathyroid imaging. In this lecture, you have to know what is the technique, what is the mainstay diagnostic technique of thyroid cancer. هلا قلنا تكنيك ما قلنا imaging technique يعني examination. The mainstay of diagnosed thyroid cancer is fine needle aspiration cytology, fine needle aspiration, and what imaging modality that used for guidance this fine needle for taking aspiration from the thyroid tumor. Ultrasound. Ultrasound. So ultrasound is the imaging technique or imaging modality that used for guidance the fine needle for taking aspiration from a thyroid tumor. Also, if in general, ultrasound play a very important role in differentiation of nature of a lesion. يعني إذا كان thyroid or liver or breast tumor, to differentiate between the nature of the tumor. يعني is it cystic or solid? Ultrasound is the cost-effective and helpful imaging technique for assessment or differentiation between the cystic and solid nodule. يعني ممكن نجيب لك انه patient مثلا عملنا له اي examination او on examination, clinical examination, there is a mass. What is the imaging technique that can be used for differentiation of this, the nature of this lesion, or differentiate between the cystic or solid component of this lesion. يعني is this cystic or solid? So it is ultrasound. أيضا ممكن أقول لك إنه في عملنا ultrasound for the thyroid and there is a solid, ممكن أقول لك solid lesion or complex يعني cystic and solid and or cyst يعني واحدة من ديل يا cyst يعني completely cyst or mixed solid and cyst or يعني solid. What is the most likely diagnosis؟ أهم واحدة تعرف إنه الsolid mass الcystic mass is invariably benign يعني ما بنخاف منها. يعني إذا قلنا لك مثلا إنه عملنا ultrasound there is a thyroid cystic lesion which was the following is the most likely اللي هي benign malignant مهمة اللي هي most likely تكون benign لأنه هي شنو cystic. لكن إذا كانت اللي هو شنو mix complex also يعني هي commonly benign لكن it could be malignant لكن السيست دي غالبا يعني invariably benign. أما اللي احنا بنخاف منها لما تكون solid mass يعني it could be carcinoma.
إذا تعرف السوليد إذا commonly تكون carcinoma. This complex cystic and solid, it could be benign or malignant. يعني usually benign, but simple one is invariably benign. طيب the thyroid, normal thyroid on nuclear scintigraphy or radionuclide scan, how this thyroid appear in normally this appear as يعني بتكون طبعا أكيد normal size with evenly distributed activity. يعني بتكون شنو الactivity distributed evenly like this. طبعا دي in شنو بتتعامل في time مثلا in the first minute after injection of the IV agent and so on. So it is يعني بتكون شنو normal size with evenly distributed شنو في agent. يعني ما بتكون في منطقة بتكون فوق أكثر من الثانية. إذا تعرف this is the normal. يعني ممكن أقول لك التراسا radio isotope thyroid radio isotope demonstrate normal size thyroid with evenly distributed radio isotope. This feature is compatible with thyroid مثلا adenoma, thyroid carcinoma, normal thyroid. فإذا تعرف this is a normal thyroid. In this slide, you have to know what is the difference between hot nodule and cold nodule. Hot nodule means there is a high uptake, and cold nodule means there is a low uptake of what طبعا of IV radio isotope. دي أول معلومة تعرفها إنه what is the hot nodule. نقول لك hot nodule is أو نقول لك nodule with high uptake is called hot nodule, cold nodule مثلا others. فلازم تعرف إنه high uptake is hot and low uptake is cold. وother إنه cold nodule could be malignant. إحنا دايما نخاف من cold nodule اللي هي كانت شنو low uptake. أو ممكن أقول لك the lesions that demonstrate low uptake بدل hot لأنه تعرف cold هي low uptake could be malignant, benign مثلا inflammatory others كده. إذا malignant is cold nodule. hot nodule usually benign usually. لكن هي cold دي أكثر حاجة إحنا بنخاف من cold nodule اللي هي demonstrate low uptake. demonstrate low uptake. Grave disease. How this grave disease يعني shown on the ultrasound and nuclear scintigraphy. أول شيء on ultrasound اللي هي بتكون شنو نعمل color double ultrasound for grave disease usually shows enlarged thyroid lobe with increased vascularity. Thyroid lobe بتكون increased in size with hypervascularity or increased vascularity. This is on ultrasound. And on nuclear scintigraphy demonstrates أول هو بتكون أكيد برضه increase in size with diffuse uptake of this radiopharmaceutical or radioisotope or radioactive iodine اللي هي الايجنت دي. فإذا ممكن السيناريو يكون إنه مثلا patient present with anterior neck swelling, the thyroid, the color Doppler ultrasound demonstrating large thyroid with hypervascularity, and thyroid scintigraphy demonstrate diffuse uptake of radioactive iodine. What is the most likely diagnosis? Is it what? So this is a feature of grave disease. Grave disease. طيب أيضا تعرف إنه مثلا to differentiate between benign and malignant tumor. يعني feature of benign يعني high risk or low risk lesion on ultrasound. يعني السلايد دي بتتكلم عن sonographic signs of benign thyroid nodule. يعني which nodule or lesion that carry high risk or low risk or يعني straightforward benign. انت لازم تعرف الفيتشرز. low risk lesion يعني عندها low risk for to be a malignant تكون بتكون شنو
ايزو يعني عندها لو ريسك فور مالجنسي يعني. اما الاذر دي بتكون بناين يعني ستريت فورورد بناين، لكن اللو ريسك دي بتكون في possibility of malignancy so it should be take with care. يعني نخاف منها نعمل لها more assessment. اذا كانت ايزوكويك or hyperechoic solid nodule، اذا كانت cystic with eccentric solid component يعني يكون فيها هي cyst لكن فيها solid part. اذا كانت partial cystic nodule دي بتكون بنخاف منها، بنقول ان this is low risk for malignancy يعني still should be evaluated more. لكن بتكون cystic nodule pure cystic اللي هي anechoic وما في any part solid part, this is most likely to be benign. Then the question may be which of the following is the feature of benign uh, thyroid tumor اللي هو تكون cystic nodule with that solid component دي طبعا اكيد benign. الاذر نجيب لك الثلاثه دي ايزوكويك او هايبروكويك solid nodule cystic nodule with eccentric. فاذا تعرف انت البناين فيتشر، تعرفت البناين فيتشر خلاص اللي باقي حتى لو ما عرفوا تعرف ان this is feature of benign. محتاجين اسجل لكم المحاضره، انا ما سجلتها التيتوريال والله ما نو نيد. انا غالب انا اصلا ما قاعد اسجلها لكن ممكن اسجلها يعني. نعم احسن دكتور لانه ما بعرف العدد مو كامل يعني الطلاب. كويس طيب خلاص ما في مشكله. انا اصلا ما قاعد اسجلها لكن شايف العدد فعلا بسيط يعني. خير ان شاء الله.